Strange news from all around the world. よろしくお願いします。The first strange news comes from Massachusetts, USA. はい。よろしくお願いします。That's where Boston is, Massachusetts. ボストンはマサチューセッツ州にあるわけですね。Yeah. はい。Now, Yoshi, you told me there are people in Japan who love manholes. そうだよ、マンホーラーでしょ？ Right. And they're called manholers. Manholer. And they go around finding そう。unique manholes. なんかどっか自分の住んでるところじゃないところに出張とか行くと、とりあえずね、珍しいマンホールないかで写真撮って、ブロ When グ you に go out of town, the first thing you do is look for some fresh manholes. フレッシュマンホールね。そうそうそうそう。ちょっと前はね、仙台のね、そのアーケードの中にね、あれだよ、マンホール、ジョジョの奇妙な冒険の The manholes in the city were kind of decorated. Decorated. Yeah, they had some kind of like anime thing on them. そう。あ、見たことある？ジョジョの奇妙な冒険。ジョジョの奇妙な冒険のステージっていうかね、が実は仙台なんだよね。Right. Anyway. くそ。そう。Anyway. はい、マンホーラの話？ In Massachusetts, there was a man who was going around and stealing manholes. それは迷惑だね。So he would actually pick up the manhole, like the cover, and put it in his truck, and he would put down a cone, like a traffic cone. はいはい、三角錐のね、コーン、カラーコーン。Yeah, like an orange cone. あれを、マンホール盗んでたってことね、要するに。Yeah, he was stealing manholes. そういう人はマンホーラーとは呼べない。Do you know why he was stealing the manhole covers? マンホールが好きだから。No. それは日本だけか。もしかして。It's not because he loves manholes. Or manhole covers, I should say. Manhole covers. 好きだよね。マンホールのカバーね。Covers, yeah. マンのホールじゃない。Not just manholes. Yeah, manhole covers. The reason is because he was selling them. 売れるのかい？ Yeah, to Japan. 日本にかい？ No, just joking. そうっすか。でも本当売れるのあれ。Because they're made of really high quality metal. メタルとして売るんだね、マンホールとして。So you can salvage the metal. You can recycle it. 溶かして、本当普通のメタルに変えて売ると。Yeah, there are people who, recycle metal. はいはいはい。And they'll pay you for various kinds of metal. メタルの種類によってね、金額違うだろうけど、なるほどね。Yes. So he stole 7 manhole covers. 7つ。Yeah. Before they caught him. いくらぐらいになるのかって。It didn't say how much money そうかそうか。he gets per manhole cover. カバーって必ず入れないとね、これね。Yeah. Cover your manholes. Well, it was nice. これは下品だわ。It was nice. 今のは下品だ It と思うな。was nice of him to put a cone. そうね、カラーコ So ーン。he didn't want anyone to, 落ちちゃったりとかね。 go into 危ないからね。 fall into the manhole. Yeah. Okay. はい。Next comes from Virginia. バージニア州か。Yeah. はい。So there was a mother はい。 and her daughter. The daughter was 22 years old. お母さんと娘さんね。 And the mother is 50 years old. 50歳と22歳。Yeah. はい。 They went into a 7-Eleven. セブンイレブン。はい。And they bought some snacks and some hot chocolate. あれはツナマヨおにぎりとかはないよね。No, this is 7-Eleven in America. そうか。Yeah. ホットチョコレートとなんか買ったのね。And when they were going to get back into their car, 車に戻ると。Yeah. A robber came. And he said, Robber ね。Give me the car keys. He had a pistol, handgun. Robber っていうのは強盗のことだね。Yeah. And they tried to steal their car. あら。Yeah. But the mother went, No! Yeah!
and hit the guy's gun with her bag. あれ、バッグ何入ってたんだっけ？ Just like a purse. バッグっていうのは、コンビニから買ってきたバッグじゃなくて、自分のバッグ。Yeah, like a purse. A whap hit the gun. And then the daughter went, yeah! And threw the hot chocolate in the man's face. うわー、それで大やけどが。And the guy ran away, screaming. Dropped his gun and ran away. でも捕まったでしょ？ I don't think they caught the guy. 強いね。Yeah. Yeah. てかその強盗もさ、なんて言うんだろう、女性だからといって弱いものだと思って、そこを襲うという、その心が本当に。And it was like teamwork. The mother like whap hit the bag, and then the daughter went yeah and threw hot chocolate. ざまみろだよね。Yeah. まあ本当は捕まってほしいけどさ。What a great mother-daughter tag team. タッグチームね。Yeah. Whap! And then she went, yeah! And the guy ran away, yeah, my face! でもね、拳銃とかあるんだったら指紋ついてるか。でも手袋してるのかな。Yeah, maybe it's better to just, give them the car. Because... 本当はね。Yeah. なんか危ないもんね。本当撃たれちゃったりさ。Yeah. But it's amazing to read the story. And yeah, they were very brave. はい。とても勇敢ですと。Yeah. The next strange news comes from Russia. Russia. Yeah. So there is a man in Russia, and his hobby is doing historical reenactments. Reenactment? Yeah, of like a battle or a war. He likes to gather many people and do a reenactment. その単語知らないよ、俺。It's like dressing up and carrying like the guns and doing like a performance, but with like 100 people. あれじゃないの？サバイバルゲームみたいな打ち合いシューティングするやつじゃなくて。No, it's not a competition. It's just a reenactment. 全然わかんない。So to act something out means to 何かアクトするってことでしょ？アクション。So a historical reenactment is to like act out a historical event. なるほど。その歴史上のそういう劇みたいな感じ？プレイ。Yeah. そう。Kind of, but it's outside and there's many people. So anyone can join. そうなんだ。歴史上のそういう事件みたいなのを再現するってことだね、じゃあ。Yeah. A reenactment. Yeah. So his hobby was doing these historical reenactments. ちょっと待って、それは何のためにするの？ For people to watch. 見るためか。People watch and people participate. 参加もできるし、見ることもできると。Yeah. なるほどね。Sometimes I see around town something like that, maybe. People dressed like samurai. いる。なるほど。ああいうことか。Yeah. Yeah. In Russia. So he has a lot of like weapons in his house. 偽物でしょ？ Yeah, but maybe some are real. Anyway, the police thought that he has some illegal weapons. 法律に違反する武器を持ってるんじゃないかって思ったな、警察が。Yeah. So the police came to his house and searched his house. 探したね。They said, where are illegal weapons? And the man said, no illegal weapons. Only historical reenactment weapons. じゃあ、そんな法律に違反してるものなんかないよって言ったわけだね。警察が来たとしても。And the police continued searching. And they say, where is basement? We look basement. And the guy said, okay, look basement, go down. So they went down into the basement. 地下ね。Yeah. And what did they find in the basement? 何見つけたって？ They found a crocodile. そうですか。ワニさん。Yeah. There was a crocodile in his basement. He had a pool, like a concrete pool,
built in his basement, はい。 and the crocodile was just living there in the basement. そんなに In Russia! ロシアってクロコダイルいないの？ No way! あ、そうなんだ。 Too cold for a crocodile! そうだね。もしかしたらこれワシントン条約で禁止されてるとか、いろいろあるかもしれないよ。そんなことないの？ Right, so the police were like, "Wow, crocodile!" And the man said, "Oh, yes, my crocodile." So the police were like, "Why you have crocodile?" And the guy was like, "Why not I have crocodile?" 何が悪いんだと。Yeah. Why not? I have crocodile many years. 別に法律違反とかじゃ楽しそうだな。Yeah. 法律に違反してるとかじゃないの。 Well, yeah, that's the thing is, apparently, there is no law そういう法律は that 禁 says 止はしてないね。 you can't have crocodile. There's no law. 法律はない。 Yeah. Okay. So now they're checking to see if there's some kind of... 違反がないかちょっと調べてる。 Yeah. They said, okay, you keep crocodile. We check. じゃあその人もなんか迷惑な話だね。その、イリーガルな、その、違反してるウェポンもなければ、クロコダイルも正当で、なんか。 He's just a crazy guy. クレイジーなだけなのになんかね、ニュースになってない。 Yeah. I don't think you should have a crocodile として。 in your basement として。 in Russia. 寒いから。 Yeah, it's cold and the crocodile must not be very happy. ああ、そうかもね。寒い。やっぱり、外の気温で体温が変わっちゃうもんね。Why have crocodile? Why not have crocodile? Why not have crocodile? Anyway, next comes from フィラデル Philadelphia. フィア。はい。 Do you remember what's famous in フィ Philadelphia? ラデルフィアチーズステーキ。 Philly cheesesteak. That's right. Hi. Philly cheesesteak sandwich. サンドイッチか。サンドイッチが有名。はい。 Now, you know, the most popular sport in America has got to be football. そうあれじゃないの野球じゃないの It's more popular than baseball. Baseball has many more teams and many more games. いっぱいチームもゲームもいっぱい。But football is definitely the most watched sport. 一番見られてる。フットボールでしょアメリカンフットボールでしょ Yes. And the final game is called the Super Bowl. ああ、スーパーボールってあれ、ファイナル決勝のことを言うんだ。 Yeah. 知らなかった。 So they have, in the NFL, はい、NFL ね。 they have different divisions. はい。そのいろんなディビジョン、いろんなそのセクションというかね。 Right. 分かれて The る。 AFC and the NFC. Anyway, the final game is called the Super Bowl. そういうことなんだね。 And it's coming うん。 in 1 week. 来週。 Yeah, it's on February 4th. 2月の4日、節分あたりか。節分3日かな。And it will be played the New England Patriots はい。 versus the Philadelphia Eagles. あら、フィラデルフィアチーズケーキじゃないですか。 Yes. ステーキの Yeah, Philadelphia is going to the Super Bowl. それは何年ぶりとか初めてとかそんな感じなの I don't know. Sorry. But Philadelphia fans are really famous for being absolutely crazy. 観客の応援する方、サポーターの方がすっげえクレイジーなんだ。Yeah. で、有名なんだね。Yeah. So their last game, about a week ago, はい。 it was in Philadelphia. 1週間前のゲームがフィラデルフィアであったのね。 Yeah. And the police were really worried. はい。すっげえクレイジーだからその警察が心配しちゃったんだね。 So one thing that they often do is they climb light poles. ライトポール照明のポールか。照明の Yeah, like伝統の、登るのがまあ一般的だと。Yeah. 彼らの中では。 So the police went around the whole city, the whole downtown area, especially near the stadium. あ、スタジアムのライトポールじゃなくて普通の一般の道路。Oh, yeah, yeah. 道路の。The city goes crazy. I understand because Vancouver has never won the ice hockey championship. Never. Stanley Cup. Never. Never って一回もないんだね。
we came very close. 2 times. 2回、でもそれでも優勝にはならなかったのね。Yeah, we lost. ああ、そうだ。And both times, there was a huge riot. 暴走が起き、暴徒になっちゃった。Like police cars were destroyed, windows were smashed, there were cars lit on fire. 車に火つけちゃった。The whole city just went crazy. それね、本当に日本人のほとんどの人がね、本当に理解できないの。嬉しい。That's not true. いや、そう、だって嬉しいでしょ？いや、負けたもん。We lost. 負けたからか。でも負けたからって街のせいじゃないからね。Yeah, but Vancouver is crazy. クレイジーだね。そういうクレイジーさがこう、But there's people in Osaka who jump in the Dotonbori River. でも、ほら、Have you seen the Dotonbori River? 何でしょ well, I mean, it's nice because the area is beautiful, but I would never go in that river. 何川が汚れてるって意味それは。Oh, yeah, it goes right through the downtown Osaka. And people jump in if the Tigers win. 今でも禁止されたはずだよ。でもやっちゃうか。You can't stop a real Tiger fan from jumping in the Dotonbori. でもさ、それでもさ、なんていうの、その人が、例えば、警察の車に火つけたりとかさ、しないじゃない Yeah, Vancouver's crazy. そういうもう全然理解できない。I know. I know. And anyway, Philadelphia is kind of similar. フィラデルフィアもそんなクレイジーな感じ。About football. Yeah, their fans go crazy. So the police went around and they put like grease on all the light poles. グリースっていうのは油だね。Yeah. 油をこう塗ったんだ、その、電柱とかいうか、So that no one can climb the light poles. 登れないように。Yeah. They did it last week when they won the division championship. And they're going to do it again next week.After the Super Bowl. そうか。まあ、前回のその、ディビジョンっていうかね、その、フィラデルフィアで勝った時もやったので、今回も、またやるだろうってことで、また油塗るんだね、じゃあ。Yeah. So they go around greasing the light poles to stop people from climbing. Yoshi, you know young people these days, how do they meet each other?最近の若い者たちとね。Yeah. 最近の若い者たちは SNS とかかもしれないね。Right. So there's an app. アプリケーションだね。Yeah. It's called Tinder. Tinder? Tinder. Tinder? Tinder って、T-I-N-D-E-R. 聞いたことあるぞ。Yeah. 好き嫌いだけでやってくやつじゃない Yeah, so you look at someone's picture. If you like them, you swipe right, I think. Left or right? Yeah. 左か右かで好き嫌いでこうワイプしていくんだよね。ワイプっていうのはその、スワイプしていくんだね。Right. And you quickly match with people and then you can chat and then you can meet, etc., etc. 簡単な方法だよね。Yeah. We used to have to actually talk to people. そう、俺らの時代はね、本当に人に会って。You have to actually look at someone and talk to them. Oh my god. 電話番号聞いていいですかなんつってね。Yeah. Anyway, so it's popular in university 大学では今 areas. Yeah. So in Springfield, I think maybe Montana? Oh, no, sorry, Missouri. ミザリー州だね。Yeah. There was a guy, and he fell in love at first sight. 一目惚れ。Yeah. Love at first sight. He saw the girl's picture on Tinder, and he thought, "Oh my God, she's perfect." Maybe also he read her profile. It's like usually people say something funny. And he thought, oh, she's perfect. そうなんだ。そのプロフィールを見てもすごい完璧だと思ったんだね。And her name was Claudia. クラウディア、なんか可愛い感じだね、クラウディア。So he thought, oh, she's perfect. And he was looking at the picture and the profile. And then he accidentally swiped left. 嫌いの方に、間違って嫌いの方にスワイプしてしまったんだ。Yeah, I wouldn't say 嫌い。好きじゃない。Or, yeah.
まあね、dislike でしょ Yeah. Okay. And he thought, no, Claudia! 頭悪いや、本当に。So, somehow, he got, like, into the registry, the university registry. Registry? 何その、登録 Yeah, like, for all the students. And he emailed every girl whose name is Claudia. あ、その Tinder っていうのは、その大学の中での Tinder ってことね。So Tinder works depending on location. So I think if you're in a university, automatically most of the people you see are also in that area. そうか、じゃあ、現在地情報っていうのを多分アプリが取得して、それで、その近くの人 So he, yeah, and it said in the profile she was a student. Yeah, so he emailed every Claudia in the whole university. イメールしたんだ。すべての大学にいるクラウディアに。Hey, I'm sorry. I saw, maybe, are you this Claudia? I accidentally swiped right, but I'm, or whatever. Yeah. And he found her. すごい見つけたんだ。Yeah. すごいね。それで見つけてどうしたの She agreed to go on a date. マジで I guess she thought it was kind of romantic. あ、自分はそうやって、そこまでして見つけてくれるなんてすごいこう、感動したのかもしれないね。Yeah. じゃあ、デートしても、付き合ってもいいよっていうこと。So they're going on a date, they're going to go to a donut shop. ドーナツ屋さんに行ったんだね。Yeah. はい。なんとロマンティック。Yeah, they're university students. まあそうだね。So, yeah. そっか。Yeah. So, never give up. Do you believe in love at first sight? 一目惚れはまああるだろうね。Really? どうだろう。Yeah. あ、でも俺だって、やっぱり初恋の人は一目惚れだったわけだね、多分。小学校の時だけどさ。Yeah, but, okay. Yeah. でもさ、そのアプリはそうだけどさ、なんていうのかな。見た目だけじゃん。決めるのが。Right. 一瞬見た目だけで Yeah, well, that's love at first sight. まあね。First sight. でも中身を知ってがっくりするとかそういうのもあるだろうけどさ。Well, then it's not love at first sight. まあ、そう、後からのものはその一目惚れとは関係ない、ね。Yeah, see, I think love at first sight, the idea is just crazy. そう Yes! It's totally crazy. 一目惚れはもうクレイジーだと。Yeah, because you don't know anything about that person. その通り。そうだね。Yeah. Love is way too complicated to... エイブがラブについて語るとは、もうちょっと聞きたいな。Well, I'm just saying. まあね、その一目惚れはやっぱりその見た目だけで決めてるから。Yeah, and maybe, okay, some pheromones or some, like, maybe there's some chemistry or, you know. まあ、そこはさ、まあわかんないこと。Yeah, I don't know, but I just think the idea is nuts. そのアイディアはもうすごくクレイジーだと思うと。Yeah. でもなんかお話ししてるだけでさ、なんていうのかな。心が震える人って、まあ男も女も関係ないかもしれないけど、いるよねだって。Right. お話ししてるYoshi, you're getting very passionate. そう。お話ししてるだけで、なんかこの人ともっと話したいなとか。Right. So there's some kind of feeling. あれ不思議だね。Yeah, you can feel a connection sometimes. そう。wavelength っていうそういうのって。Like a wavelength of your brain? Or? Brain? 日本ではね、馬が合う、ね。Oh, okay. Right. So your vibes. Vibes. Yeah. We have same wavelength. Vibration. Yeah. Vibration ね。なんかそういう人ってやっぱりいるからさ、そういうのって不思議だなと思うね。Yeah, okay, but that's not love. まあ、ちょっと違うけどね。Yeah. Anyway. Anyway. はい、すいませんでした。I mean, it's a nice idea, it's romantic, and yes, there are things like connections and vibrations. And pheromones, and some people, maybe you match kind of, but from a freaking picture on a cell phone. そうね。もう、持ってるだろうし、持ってるってわかる Like, to have put something on, like, なんだっけ、
本当はこんな顔なんだけども、もっと顔ちっちゃくしたりとか目を。Oh, you mean like using a filter? そう、フィルター。Or like making yourself like kind of Photoshop? そう、持ってるっていうんだね、そういうの。How do you say one more time? 持ってる。持ってる。持ってるってのは持ってる。大盛りの、牛丼大盛りの。盛る。Okay. I see. お話でも使えるんだよ。写真を持ってるっても使えるし、話を持ってる。So it means to lay it on thick. そう、or to exaggerate. そう。Oh, okay. Exaggerate. Gotcha. Okay. The last strange news comes from Florida. はい。ようこそ。Strange news would not be complete without one story from Florida. フロリダがなければストレンジニュースは終われないと。ストレンジニュースプロデューサーだね。So there was a 73-year-old 73歳 lawyer. Lawyer は弁護士。Old man. He went to a country club. カントリークラブ、はい。Yeah. It's kind of where you play golf and other things. はいはい。ああ、そうね。ゴルフとかのカントリークラブね。はい。He was driving a Ferrari. フェラーリ。Yeah. 弁護士。Yeah. Like a rich old man. はい。So he gave the keys to the valet. Valet って何？ A valet parking. It's when someone parks your car for you. Someone park. 自分で駐車じゃなくて、人に、こう、じゃあ鍵預けるからそこまで、駐車場まで持ってっといてねっていうYes. ホテルとかでよくあるやつか。Yeah, exactly. Valet parking. So he gave his keys to the valet and went in. And there was a different guy and young guy, 27. 27歳。And he was in the country club and he met a girl. And he was like, hey, baby, blah, 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 blah. And they were talking. ナンパしてね。Yeah. And then he saw the Ferrari. And he said to the valet, he said, hey, I need my Ferrari now. そのフェラーリ、73歳のおじいちゃんのやつのフェラーリを見て、まあ自分のもののふりをしたね。And the valet, the person said, where's your ticket? He said the ticket is inside the car. まあチケットってあれだよね。その鍵を渡す代わりにチケット、はい、23番です。って渡されるチケットのことだよね。So he said, the ticket's in the car. 車の中にあります。Get the car, I'll show you the ticket. So the person said, okay. And gave him the car. And then he just said, see ya, suckers! Sucker って騙されやすい人の。And he drove away with the girl in the Ferrari. So he was just trying to like impress her. まあね、まあ俺はフェラーリ乗ってんだぜと。Yeah. And he drove around and kind of with the girl partied and finally the police found the Ferrari 3 days later. 3日もかかっちゃったんだ。フェラーリなのに。Yeah. And he says, I'm sorry. I just wanted to impress the girl. はあ、バカだね。Yeah. しかも、オーナーは弁護士だからさ、法律のこといっぱい知ってて、なんかすっげえいっぱい罪に。Yeah, so the lawyer is suing the country club. なるほどね。カントリークラブの方を訴えたと。Yeah, he's suing the country club because they gave the Ferrari to the other guy. まあもちろんその犯人も訴えるだろうし、民事としてお金がちり取るだろうしさ。Yeah, he's suing the country club. The young man will be charged with a crime. 日本の場合はさ、刑法と民法ってのがあってさ、刑法で逮捕されるけど。It was the country club's fault. なるほどね。でも車に、ほら、もしかして傷つけたかもしれないとかさ。それは彼にチャージできるんじゃないの？まあわかんないから、そこら辺の法律。That would be insurance. まあそっか。Yeah. 保険でカバーするか。Anyway, the lawyer, the old man, rich lawyer is going to sue the country club for giving the keys to that young man. そうだね。Yeah. Okay, that's all for Strange News. はい、お疲れ様でございました。Yes. Thank you for sticking around. まあ、この辺に今日ちょっといてくれてありがとうございます。Yeah, you were trying to escape. いや、エスケープじゃなくて、今日終わりかなと思って帰ろうと思っただけだから。Okay, well, thank you for listening.
Please say hello on Facebook to Yoshi. と、Twitter と Facebook と、ウェブサイト。55english.jp and rate and review on iTunes 5-star. Bling, 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 bling. ウェブサイトだと過去のエピソードも全部聞けるようになっているからね。ぜひ来てみてくださいと。Okay. はい。Yes, you can listen to all the old episodes on the website. はい。ということで、また次回木曜日の配信でお会いしましょう。